these gentlemen are not, they're not in a position to be here physically, one is no more. But I think they must be so happy that this small seed of an idea that they planted in New York about 30 years ago has actually taken shape. It has come to be in adulthood properly anchored. 30 years old is a good age for an organization. Not just that, what is very heartening is that the spirit of really inviting people by invitation to this. It is not that you just apply for it. So I think the idea is to ensure that there are people who are willing, but also people who have the competence, the capability, the qualities that are needed to really be a part of a network such as this. And the purpose of this network is also very inspiring. It's not just about personal gratification. That may be a spin-off when you do good work. When a candle lights another candle, the candle also glows brighter. I think when you give, you receive a lot more joy, you feel happy. So that's the the positive spin-off. It's not a negative feeling of doing it for self-gratification. But I think what is important is that in this process of giving, I think this entire organization symbolizes what to my mind is the identity of Kerala, identity of Malayalis. I would wonder, what is it that is the identification? Then the image that comes to my mind is connected with the festival of Onam, Mahabali. So it's about somebody who has a large heart, which was referred to not just for small pediatric cardiac surgeries, but a large heart who really brings in a very egalitarian form of governance. It's believed that when Mahabali ruled, although he may have been attributed to belong to Asuras, but that's the greatness of our country, Bharat, where it doesn't matter. Even if he was so-called somebody who belonged to the Asura clan, but he was really credited with bringing in equality, justice, and abundance, prosperity, all of that commitment, perfection in what he did. And yet, when the divine felt that there was a cosmic imbalance and wanted to also see if they could restore that balance, and so when the Lord took the form of Vamana and came, legend has it that he was ready to give not just material things, but give himself. And I think that's what is the identity of people from Kerala. It is, of course, it is good to give. Like there is a saying, you can give fish to people, but more important is if you can teach them how to fish, or talking of anything. The material gifts, the material donations, gifts are very important. But I think when it is done with that feeling of sarvasva dhanam, when you give everything that you have in a spirit of consecration, in a spirit of really full commitment, I think that is far more valuable. It may not appear to you at that time. You may think, oh, I'm small, what is it that one individual can do, what is it? But I think that's the power of this gesture of doing something with a very noble, clean intention. And when this happened 30 years ago with two people, when they thought of this idea, I'm sure they had a vision, but I'm sure they would be very, very happy to see that this organization is cruising along today, and you're all slated to have your World Council meet shortly, a few months from now perhaps. I was just seeing your, what is it called, the little teaser or whatever, the small audio visual that you had about the impending conference that will happen at Bangkok. And the fact that you have a presence in 62 countries. Again, as we said, your personal improvement, networking for your own growth will happen. That's a spin-off.
but I think your contributions in fields ranging from medicine, health, mentoring, because a lot of young people today really need to be guided. And I think that's one of the key people: science, academia, industry. You name any field. I was looking at all that you do, and what is very important is it's all anchored in the core values, heritage and culture that Kerala, and for that matter that Bharat stands for, which is one of really believing that it's the same spark of divinity which is there in you, in me, in everything. So how can there be one superior to the other? The feeling that we're all one will be a background, but that we're all together. And similarly, when it comes to having compassion, to see how is it that we can help when somebody is suffering. I think these are the moments that really make us forget our petty feeling that we're all separate, and actually makes us realize that we're all actually together, we are one. And so if there's a part of you which is suffering, you can't be a new spectator immediately. There's a calling to want to go and contribute whatever you can. And that whatever you can, when you do it with that bhava, with that feeling, is not little, but it can really move, it can transform, it can completely change the destiny of what is to come. So I want to take this opportunity to congratulate all of you. As we were speaking, Mr. Ravi also spoke about something remarkable that has happened in India. He possibly did not know that I was one of the champions of that some time back. But there's so much that India as a country has today to genuinely feel proud about. There's so many things, and palpably I've had the privilege from the time I was very young. In fact, I grew up, a part of my childhood was spent when I was probably beyond my 10th, my 11th and 12th. I was brought up in what is known as homeschooling. I did not go to a formal school or a college for those 2 years. So I did what is called the advanced levels, A levels from the University of London. But I studied at home. I was homeschooled and had the privilege of traveling to many countries of the world. And now, when we travel to any part of the world, I'm sure those of you who have traveled or even seen what is happening, I think the pride of being an Indian now, you see a huge difference. There's a lot more respect, there's a lot more sense of, really appreciation, inspiration that the world is looking at us. With all our challenges, with all our differences, we may still have a lot of work to do, but I think this is a great moment for us. And in that journey, every problem, every challenge is important. We can't sweep it under the carpet and say, oh, this is too small, this is too petty. So we're just saying that, for this group here, we all belong to India, but this group belongs to a certain context in India sometimes which is very different from many other sisters and brothers of India. So I would often say when I was championing this campaign, that if we shut the doors of this room, this hall, this space here, and said that if you wanted to go for nature's call, if you wanted to go and use the washroom, that was not allowed for the next 12 hours, what would be our reaction? Can you even imagine that there used to be about half of India living in that situation. They had to wait for the sunset to be able to defecate in the open, and probably till morning, and then during the daytime they were not able to defecate in the open. Now these problems as well, we had a situation where from the ramparts of the Red Fort, this was not brushed under the carpet as something which is shameful or something which should not be talked about. But the leadership had the courage, the conviction to also speak of this, and India has shown it was the
ODF capital of the world at that time, open defecation capital of the world, and it has changed. So these are the small but significant changes which are impacting. And what is the impact of that? Infant mortality rate has declined. Maternal mortality rate, you're from the Public Health, PHFI, Foundation of India. So when we look at all these things, all these parameters, all these dimensions are what come to define India. It's also about economic growth, infrastructure, certainly, but it's also about health, education, livelihood, housing, all these things which many of us may take for granted. And therefore, I'm again very happy that you're all here. We all are very lucky. I think existence has been very kind to us. We were born in families, or we were in situations, circumstances. I often have heard the word and used the word ovarian lottery. You know, why is it that you were born in a certain family and you got a certain vatavaran and a bhavavaran for you to bloom and be a large, a nice candle, a lovely flower, if I may use that word. But now is our turn to return it back in multiple times, right? And see what we can do for those who are not as privileged. And I'm so glad that you're all doing this with a lot of commitment. And this is again the spirit of Kerala, the spirit of India, the spirit of Bharat, the spirit of humanity. And I once again congratulate all of you. And if there is anything we can do too from the government, I'm also more than happy. Because these efforts have to be appreciated, acknowledged, supported. Because I think the value of community participation cannot be measured. It is invaluable. Because you might have money, you may have grants, you may have funds, but a lot of times that tends to cannibalize the effort, the involvement, the participation of people. So when money comes in, just that amount which is sufficient to keep this process of participation, contribution, keeping humans together, humanity alive, then it becomes a very beautiful coming together. Otherwise, too much of money, if you put too much of oil perhaps on a lamp, the lamp might get extinguished. But if it is in the right proportion, you allow the lamp to light, to be ignited, and keep supporting it with the right conditions. So that's the contribution, that's the value, the worth of human involvement, participation. And again, congratulations to all of you. So you're carrying this candle, the ambassadors of this great movement, World Malayalee Council. And I do hope you are able to transform small hearts, small lives, small things, but nothing really is small. It's these small things together that make the big picture. So wish you a lot more success, satisfaction, fulfillment, and it is in giving that you receive. After all, St. Francis of Assisi said that, isn't it? Make me a channel of your peace. It is in giving that we receive. So the more you give, I know you don't expect it, but existence of nature is very, very generous. The more you give, you'll be surprised at how you get showered with the best blessings. So wish you all the best. Thank you very much. Namaste. I would request Mr. Mohan Nair to please felicitate them. Children of chairman, Mr. John G. Burgess. the chairman of World Malayalee Council, Gujarat.
will invite you to Bandra for a beautiful session. I think I feel like listening Swami Chinmayananda and Madhavada saying some discourse. I feel combination of all the human thing in your each word, literally with all love and affection to all things. We will invite you to that. Let's all give a standing ovation to ma'am. Malayalee കൗൺസിലിൻ്റെ 14ാമത് ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് പ്രോവിൻസിലെ ഭാരവാഹികൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം ഗുജറാത്തിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഗുജറാത്തിലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണെന്ന് പറയാനുള്ളൊരു തൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അവരിവിടെ വന്നു. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയായിപ്പോയി അവരെ കണ്ടപ്പം. എത്ര സിമ്പിളാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത്. അവരിവിടെ വന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. 72 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊറിയൻ കോസ്മെറ്റിക്സേ പറ്റുള്ളൂ. പേര് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ അവര് വന്നത് എത്ര സിമ്പിളായിട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ആരാധന അവരോട് തോന്നിപ്പോയി. സത്യത്തിൽ അവര് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു മാമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ നാട്, ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നാട്, അവിടെയൊക്കെ ഇത്തരം ഒരു പദവികളിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ കൂടുതൽ വേറെ എന്തൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് വേണ്ടത്. ഇന്നലെ തന്നെ YMCA വരാൻ വേണ്ടി ആ ടാക്സിക്കാരനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെടുത്ത് ആകെ എടുത്തത് 800 രൂപയാണ്. ഞാൻ തന്നെ അതിശയപ്പെട്ടു. ഇത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 2500 രൂപയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വാങ്ങിച്ചത്. കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കണം. അപ്പം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ കാശുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു കാരണം നേരത്തെ ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട മാതിരി ഇവിടെ ഈ ബീവറേജസ് കുറവാണ്. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കേരളത്തില് ആ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാശൊക്കെ അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് ബീവറേജ് കൊണ്ടുകൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം പരസ്യമായി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ 3 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗുജറാത്ത് പ്രോവിൻസിന്, സ്പെഷ്യലി രാജേട്ടനും ദിനേശ് നായർക്കും മോഹൻ സാറിനും ദാമോദരൻ സാറിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഒരു പരിപാടി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസ് ഏറ്റെടുത്ത് തൻ്റെയുടെ പൂർവ്വം ഞങ്ങളത് നടത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്ത്യ റീജിയൻ ചെയർമാൻ പട്ടോമർ സാർ, പ്രസിഡന്റ് മോഹൻ സാർ, മുൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയർ ഒഴിഞ്ഞ മുൻ പ്രസിഡന്റ് രവി സാർ, ഓർത്തെടുത്താ ഒഴിഞ്ഞതാ, ഓർത്തെടുത്തപ്പോ ഒഴിഞ്ഞതാ. ബ്ലോക്കിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഈ നാട്ടുകാരും കൂടിയായ ബഹുമാന്യായ ദിനേശ്, ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൻകൂർ പ്രോവിൻസിന്റെ ഇന്ത്യ ഗ്ലോബലിന്റെ ട്രഷറർ, നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന രാമേട്ടൻ ഇന്ത്യ റീജിയന്റെ ട്രഷറാണ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. വിമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ഗീത രമേശ്, ബാക്കി എല്ലാ പ്രോവിൻസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ റീജിയനിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും എൻ്റെ നന്ദിയും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 80% പേര് നമ്മളോടൊപ്പം, ഒരു 20% പേർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ അല്ല അവർ മാറിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇത് സ്നേഹത്തിനും സൗഹൃദത്തിനും
ദുഃഖത്തിലും പങ്കുചേരുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ WMC രൂപീകൃതമായതും ഇതുവരെയും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയി, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ട് പൈസ ഇടുകയാണ്. ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതിനകത്ത് 57 ലക്ഷം രൂപ ദുബായിൽ നിന്ന് പല ആളുകളിൽ നിന്നും 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം തിരിച്ച് ഈ ട്രസ്റ്റിൽ ഇടുകയും പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ലയന സമയത്ത് ഈ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ പൈസ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പേരിൽ 1915 മാറ്റുകയും അത് 2022 ഓരോരുത്തർക്കും വെച്ച് ദുബായിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വെറും 25,000 രൂപ വെച്ച് 4 ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കും. ഒരൊറ്റ പലിശ പോലും ആ പൈസയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നമ്മളൊരു WMC ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഞാനും അതിനകത്ത് മെമ്പറാണ്. 2019 2021 അത് പുതുക്കിയത് ഞാൻ കണ്ടു. പക്ഷെ പിന്നെ അത് പുതുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് അതില് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്നെ എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് വേറെ പല വ്യക്തികളുടെയും പേരിൽ ആ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വാസ്തവം. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അവര് ഗ്ലോബലിൽ കിടന്ന നമ്മുടെ പൈസ പോട്ടെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ റീജിയണിനും 60,000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലായി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഈ അക്കൗണ്ടിലാണ് വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ രൂപ വിട്ടത് വന്നതും ചെലവഴിച്ചതും. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അന്ന് പൈസ ചെലവഴിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നിന്ന് ഒരു പൈസയും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തുക മൊത്തം കൊണ്ടുപോയും അതിന് എതിരെ നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള വേദി കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടന. അപ്പൊ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അത് വിമർശനമായി കരുതുകയും അതിനെ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം സമയം സന്ധ്യാവന്തരത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി അവർ ടീം ഗുജറാത്ത്. പ്ലീസ് എല്ലാവരും നല്ല കയ്യടി കൊടുത്താൽ. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കഥകളൊന്നും നമ്മളെ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല. വി ആർ ആൾ ടുഗദർ, വി വിൽ ഗോ ടുഗദർ. താങ്ക് യു. അധിക പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ആൾറെഡി ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓഡിയൻസിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ്, റീജിയണൽ ലീഡേഴ്സ്, പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലീഡേഴ്സ്, മറ്റ് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളെ, ധരൺ സാറിനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സർ. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളെ, മറ്റ് കൂട്ടുകാരെ, ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഔദ്യോഗികട്ടെ ജനറൽ ബോഡി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മിക്ക പ്രൊവിൻസുകളെയും ഇന്ത്യയെ മൊത്തം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്മിറ്റി കാണുന്നത്. വളരെ ഒരു പവർഫുൾ കമ്മിറ്റിയാണ്. മിക്ക പ്രൊവിൻസുകളെയും അവരതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്മിറ്റി. വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിൻസുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വിശാല മനസ്കരായ ഇന്ത്യ റീജിയൻ ടീമുണ്ട്.
അതൊക്കെ വരികയാണ് ഞാൻ ഇതിലെ ജോലി. Let us all rise and welcome our guest of honor, Mr. Jenu Devan. Let's have a huge round of applause. The official kickoff by YMCA Gujarat for the upcoming 14th Global Conference to be held in Bangkok. As we unveil the conference banner, let us invite Mr. Surendran, Vice Chairman of the Global Conference Committee, to give us a brief update on the current status and preparations. Good evening. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാസനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡൈസിലും എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി ഞാൻ എൻ്റെ മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ പേരിലും ഗ്ലോബലിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുകയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ വരുന്ന ജൂലൈ 25, 26, 27, 28 നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത്. അതിൽ ഇന്നുവരെയും രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സമയങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ 30 വർഷം ചേർന്നുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തേണ്ടത്. അത് 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ട് എല്ലാം തയ്യാറാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന കോൺഫറൻസിലെ എല്ലാ പ്രൊവിൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അതിൽ ചേരണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പരസ്പരം സ്നേഹവും സന്തോഷവും പങ്കുവച്ചു വിശ്രമമില്ലാതുയർത്തുവാൻ പാടിനേ. Thank you, dignitaries on the dais. I would like to formally introduce our guest of honor, Mr. Jenu Devan, IAS 2006 batch, a dedicated and visionary IAS officer who has been serving the state with distinction. With a strong academic background and a passion for public service, he has risen through the ranks, earning recognition for his exceptional leadership, administrative acumen, and commitment to social welfare. As a seasoned bureaucrat, he has implemented innovative policies, driven development initiatives, and worked tirelessly to improve the lives of citizens. Their integrity, empathy, and dedication to duty have earned him respect of colleagues, stakeholders, and the community. With a career spanning number of years, he has held various key positions like Commissioner of Youth Services and Cultural Activities, Managing Director and Commissioner of Gujarat Tourism, and Inspector General of Registration and Superintendent of Staff, promoting good governance and fostering inclusive growth. I would like to invite Mr. Jenu Devan for his address. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റായി വന്നതിന് നിങ്ങളെ take another almost 1 hour from reaching from Gandhinagar to this place. That's the reason why I hectic traffic. ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. What is the purpose of this particular World Malayali Council? I was impressed to see that their basic motto itself says that the basic purpose is to promote leadership among various youth as well as the aspiring youth of the especially from different parts of the world, the Malayalis aspiring youth, to nurture the talent and obviously to ensure that the rich legacy of the state of Kerala and our culture is always maintained. Another opportunity he was mentioning about, actually when I was reading your basic thing, I just thought that World Malayali Council India region, it means people from only, representatives from only various parts of India will be coming. പക്ഷേ ഇതിൽ മലേഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, ഓക്കെ, എല്ലാ പ്രൊവിൻസുകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുണ്ട്. മാക്സിമം പ്രൊവിൻസസിൽ നിന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട്. That itself is a good sign because you can interact with different people of different people who are staying in different parts of the world. So
ഓരോരുത്തരുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോരോ ഐഡിയാസ്, അവരവരുടെ നാട്ടിലുള്ള എന്താ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, അതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. മെനി എ ടൈംസ് അവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ നല്ല നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നു, നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആവുന്നു. ബട്ട് മെനി ടൈംസ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് കാണാനും കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാനും ഉള്ള ഒരു അവസരമേ പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ലായിരിക്കും. സോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫോറംസ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാര് when compared with others, the leadership portion will be taken away by somebody. We will be more of a workers kind of attitude keep ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ എസ്പെഷ്യലി പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു നിർത്തി അവരെ നിങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളാക്കിയും അവരെ നിങ്ങളുടെ മുൻനിർത്തിയും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ബാക്കിയുള്ളവർ നല്ല രീതിയിൽ പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതർവൈസ് മെനി ടൈംസ് വാട്ട് യു സീ ഇൻ അസോസിയേഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, usually there will be another group and most of them will be fighting with each other, and the original purpose of the association itself will not be met. ആർക്കും ഒരു ഗുണമില്ലാതെ ഒരു അസോസിയേഷൻ. സോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് നിന്ന് നല്ല നിലയിലുള്ള 2018 ഫ്ലഡ്സ്, 2019 ഫ്ലഡ്സ്, ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒത്തിരി അച്ചീവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട്. അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വളരെ വളരെ ഒരു വലിയ ഹെൽപ്പ്, ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്. ആ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പലപ്പോഴും വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്തുണയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വേറെ അസോസിയേഷൻസും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകാറുണ്ട്. അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ പലപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഗുജറാത്തിലും ഇതുപോലത്തെ സിമിലർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്, വേൾഡ് ഗുജറാത്തി കൗൺസിൽ പോലെയുള്ള. അപ്പം അവർ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളും കാണാറുണ്ട്. when I was in culture department or tourism department, I felt when we went abroad അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ഗുജറാത്ത് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ ആയിരിക്കും. ഇന്ന ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് തരണം. So similar way, obviously state government of Kerala will be highly benefited from your services. And finally, the rich heritage. നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എക്സിനും, അതായത് ജനറേഷൻ ഇസഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പ്രീ ജനറേഷൻ എക്സിനും, കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു വിൽ ബി ഇൻ ദാറ്റ് കാറ്റഗറി ഐ ക്യാൻ സേ. ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ കൾച്ചറും നമ്മുടെ ഹെറിറ്റേജും ഇതാണ് ഫങ്ഷൻസും പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസസ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഇവനിങ്സ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു പലപ്പോഴും എന്തുവാ ഫുഡ് മേളകൾ വരെ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ജനറേഷന് വാട്ട് വാസ് ആക്ച്വലി their parents or grandparents were doing in the state of Kerala, how they lived over there, how they ഫോംസ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻസും അവരുടെ ഫങ്ഷൻസും ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ലോഗോയും പുതിയ ഇതും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിൽ എത്താനും ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും സർവേശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒന്നുകൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. First of all, I wanted to give my thanks and regards to YMCA Gujarat province to do such a wonderful function here. And I wanted to thank our outgoing
team for doing wonderful jobs throughout the year. Now you people have given me the opportunity to work with our new team. We assure you that we will do our best of our ability to give you all the support and everything from my side, because I can't fulfill like outgoing Mr. Ramendran Chetan, but I will try to match with it. And thank you very much. Who have taken out their time and energy and come here and participated Please welcome to the dais. यहाँ पे ओके All members of Malabar province. Please be ready. सर यहाँ पे ओके ओके यहाँ पे सामने देख लीजिए मेरी तरफ UP plus province, please be ready. ओके Lastly, we have the यहाँ पे देख लीजिए सर Nadu province. सामने देख लीजिए ओके I request our guest of honor to please present him a token of appreciation. सर प्लीज सर आप थोड़ा नजदीक आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए मेरी तरफ मैम यहाँ पे देख लीजिए Our goal sponsor, Elmec Engineering and Construction, Mr. Sashidharan Pillai. ओके Our silver sponsor, West Spring Shipping and Logistics, Mr. सर Ravindran. यहाँ पे देख लीजिए सर यहाँ पे देखिए And Mr. A.M. Rajan from silver sponsor, Mr. Prem Chandran of कंटिन्यू लेवल पर जाए यार सर यहाँ पे देख लीजिए मैम यहाँ पे देख लीजिए सामने या सर मैम यहाँ पे देख लीजिए Mr. A.M. Rajan from Suraj Forwarders. Okay. A silver sponsor. थैंक यू We kindly have members. सर यहाँ पे देख लीजिए मेरी तरफ वेट ओके सर मैम थोड़ा इस तरफ हो जाइए सर थोड़ा इस तरफ हो जाइए Mr. Rajan Nayak
from all time. यहाँ पे देख लीजिए सामने. Okay. തൃപ്തിയോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നന്ദി പ്രകാശനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത 14ാമത് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഇന്ത്യ റീജിയൻ ബൈനിയൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഇത്രമാത്രം വിജയകരമായ സമാപന വേളയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദി അലങ്കരിച്ച മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ ജയന്തി രവി യേശുവിനോട് ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയും ആദരവും അറിയിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രേരണയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവും നൽകി. Our highest gratitude goes to our Chief Guest Dr. Jayanti Devi IAS for gracing this occasion with her magnanimous presence and her inspiring words. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ശ്രീ ജനുദേവൻ IASനോടും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ വിലയേറിയ സമയം തന്ന ഈ മഹാസംഗമത്തെ വിജയിപ്പിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു these two very busy officers for spending their valuable time with us to make this occasion a great success. WMCA India Region നേതൃത്വത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ GN രവി, ട്രഷറർ ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ പേരാമ്പ്ര, വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പത്മകുമാർ, പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ചെയർമാൻ ശ്രീ മോഹൻ നായർ സർ, പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പത്മകുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ പേരാമ്പ്ര ആൻഡ് ട്രഷറർ ശ്രീ അരുൺ തോമസ് എന്നിവരുടെ തുടർച്ചയായ പിന്തുണയ്ക്കും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി. ട്രഷറർ ശ്രീ ഷാജി മാത്യു, ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വിജയ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തരുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പ്രൊവിൻസുകളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. WMCA അംഗങ്ങൾ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, അതിഥികൾ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വേദിക്ക് ആവശ്യവും ഉത്സാഹവും നൽകിക്കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കി. അതിനുള്ള നന്ദിയും അഭ്യർത്ഥനകളും കടപ്പാടും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ. ഏതൊരു സംരംഭത്തിന്റെയും വിജയത്തിന് എഫക്റ്റീവായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പ്രധാന ഘടകം. ഇന്ന് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രം. ഇവിടെ ഈ മഹാസംഗമത്തിന് സഹായിച്ച ഓരോ മീഡിയ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. എല്ലാത്തിനുപരി ഇവിടെ വന്ന സമയം മുതൽ കൂടെ നടന്ന നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് രുചിപ്രദമായ ലഘുപാനീയങ്ങളും ഭക്ഷണവും നൽകി സത്കരിച്ച YMCയുടെ മഹാമനസ്കതയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. WMC ഗുജറാത്ത് പ്രൊവിൻസിന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. സൈനിങ് ഓഫ് ഡോക്ടർ AK ദാമോദരൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്ര ഈ പ്രായമായ അമ്മമാരെ അച്ഛന്മാർക്ക് all the field you have excelled definitely. 3 മണിക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ മുതൽ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇനി നാളെ വരാൻ പോകുന്നതും അതെ ഇത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കൾച്ചറൽ മീറ്റിംഗ്. സോ ഇന്ത്യ റീജിയൻ ഈസ് bound to give some acknowledgement to you. We are giving a memento to you. World Malayalee लोग यहाँ पे देख लीजिए सामने. यहाँ पे देख लीजिए.
സ്റ്റാഫിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫുള്ള കാരണം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. അതിലെല്ലാവരും കൂടി രണ്ടാമത് ജസ്റ്റ് ദിനേശ് നായർ. രണ്ട് കുട്ടികളാ. So അവരുടെ ഹെൽപ്പിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യാതെ I don't think we can or we should be taking any credit. Can I have both of them here please? Yeah, come forward बेटा. आजा. यहाँ पे सामने देख लीजिए. Thank you. Where you are going? सामने मैम.